Я снова всех приветствую на канале онлайн-школа Games Club. Мы продолжаем играть в вампира. Мы остановились в прошлый раз на том, что нам попался на арене здоровый вампир. Будем пробовать его убивать. Нам надо его как-то убить. Помучаемся, ну что поделать. А может и повезет быстрее. Да? Всем приятного просмотра. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал и поддерживайте канал. Спасибо вам за это. Ну а мы начинаем. Всем еще раз приятного просмотра. Поехали. Да, все отлично сохранилось. Так, у нас крови-то практически нет. Это плохо. Ну что ж, будем пробовать. Уворачиваться как-то. Ладно, понеслась. What sort of creature is this? Вот зараза. Блин, он шустрый гад. Отстань. Не попал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, прямо на него перенесся, зараза. Не попал, не попал. Ай-яй-яй. Уходи, уходи, уходи! Уходи. Половину ХП я ему снес. Зараза. Блин.
Уходи, уходи, уходи. Фу. Уходи, 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 уходи. После крови уже мало. Но пока справляемся. Зараза. Зараза. Хоть немножко крови подпитаться. Уходи, уходи. Давай. Уходи, 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 уходи. Уходи, 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 уходи. Ух ты, зараза. Чуть-чуть осталось. Есть! To check, but I should anyway. Я его прибил. Купон сестры Крейн. Хух. Жирный гад. Some voucher for a free trip. Шантаж вообще. Угу. What is Nurse Crane up to? I really must find her. Здесь больше ничего нет? Вроде нет. Вот тебя только не хватало. Хотя сейчас у нас дубинка хорошая. This is despicable. I can't О, believe хорошо, I'm кровь на doing this. максимум. Так, у меня теперь вопрос. Вот этот чувак теперь выйдет оттуда? Или мне он уже не нужен? О, у нас опыта 1635. Что это было? Чтобы развить навыки, нажмите Е. Но я нажал, только он... Это... он на шприц уколол, да? Это? Угу. Так, ну пойдемте посмотрим на этого чувака. Вышел он оттуда или нет? Мне вот интересно. Are you sure you're all right, sir? Yes, I'll be. As soon as I can see the sky again. То есть поговорите с ним. Ну все, тогда уходим отсюда. Я бы сходил бы еще сохранился. Думаю, сейчас сохранится автоматически вот здесь. Отлично. Мы этого гада одолели. Ну, тяжелый гад. Но тут главное вовремя уклоняться. Это уже было очевидно. Удар, 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 и все, и уходить, не переусердствовать. А что за метка стоит? Странная история.
Да елки-палки. Свободен. Хорошую я дубинку нашел. Уровень за 100 у нее. Так, а куда-то туда надо идти. Stay away! Are you deaf? Get them weapons! Капец, ну как так-то? Их слишком много. И он почему-то здесь не перемещается на пробел, как во время битвы с вампирами. Вот это тоже нонсенс. Почему здесь-то я не могу уворачиваться? У меня же крови больше было, почему? Капец. Так. Нам вот туда надо. Давайте этого грохнем. Нам надо через мост пройти. Там эти гады. Куда-то туда надо идти. Но на мосту эти черти. Вот сейчас перемещается. Это что, баг какой-то был? В ту сторону куда-то надо идти. Over there! There's one of them burning! Зараза, ничего там. Ух, ё-моё, сколько вот здесь. Еще один. I'll put an end to you! Так, те за мной не пошли, хорошо. Ух. I cannot enter. Куда-то туда.
Стоп. Смотрите, здесь еще что-то есть. Календарь на 1918 год. Понятно. Так, ну здесь, по крайней мере, есть верстак. Давайте посмотрим, что мы создать можем. Так, оружие. Это все я улучшать не хочу. У меня дубинка крутая. Вот она. А, это нож. Где моя дубинка? Вот она. Не хватает ресурсов, чтобы еще улучшить ее. Ну ладно. Потом еще улучшим. Я не знаю, что нам эта переработка дает. Опыта у нас уже хорошо. Найти бы убежище, чтобы прокачаться, было бы неплохо. Хорошо. А, кстати, это и есть убежище. Сейчас и качнемся. Отлично. Отлично. Так. Выносливость надо качать. Она же стойкость. 600. $1170 осталось. Можем за 600 еще качнуть выносливость. Либо качнуть еще здоровье. За 1000, кстати. Да-да-да. Я думаю, это будет не лишним. А почему? Увеличенный запас здоровья. Ну, у меня опыта 1170. А, уровень еще. Надо до 10-го поднять, а у меня только 8-й. Угу. Так, хорошо. Что это? Теневой туман. Вы расходуете свою собственную кровь, чтобы мгновенно восполнить здоровье. Ничего себе. Это крутая, конечно, вещь. Вот пока у нас не хватает. Так, теневой туман.
Ну вот если прокачать укус еще, мы можем... У нас укус сделает плюс 100% к урону. Здесь увеличивает количество единиц здоровья, восполняемых при укусе в бою. Тоже нужная штука. А здесь урона больше. Ну, на самом деле такое. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки. Увеличивать число патронов, которые вы можете... Ну, понятно, я их не использую толком. От слова совсем. Ну, это тоже крутая тема. Так. Ну, я предлагаю все-таки еще выносливость качнуть. И стойкость. Так. У нас еще 570 единиц. Что мы можем прокачать? Ух, 9000 надо. Не кисло. Здесь 1000 надо. Ну вот здесь 300 надо, сильный укус. И здесь 300. Давайте мы, наверное, это все-таки прокачаем. Ну и все пока. У нас больше ни на что не хватает. 300, меньше 300 здесь нет. Меню гаража. Зачем ты мне это открыл? Важные события в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Ага. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, вы погрузитесь в хаос. Судьбу районов решаете вы. Сильно. Две 2000 дадут, если я ее выпью ее кровь, да? Но тем самым мне нельзя убивать. Вот за это вообще 6000 дают. Ну это доктор, понятно. Так, ладно. Стабильная. Хорошо. О, у нас, смотрите, сколько выносливости. Отлично. Отлично. It's locked. Все закрыто. Ё-моё, куда ты взялся? Пусть сидит. Ну, вообще куда-то туда. Тут везде двери закрыты. Так, а тут что?
И вопрос, как они понимают, что я вампир? На лице не написано. Да, мы это дело знаем. Вампир. Да, стоит с огнем. На удивление он меня не тронул. Так, а вот здесь могут быть уже проблемы, похоже. Возможно. Карты нет, пойми, куда идти-то. Идти прямо на этих двоих, но смысл? Там, похоже, третий еще. Плохо, что нельзя пригибаться, чтобы по стелсу проходить. Ё-моё! Еще один такой же. Не, я не готов. О, пусть они с ним сражаются. I cannot enter. Так. Они, похоже, заколошматили этого, да? Это, конечно, радует. Но, кстати, сегодня отопление вырубили, непонятно почему.
not a place for you, sir. I said stay away, sir. А, еще бьются с ним. О, добили. Теперь я их добью. Вот почему? А, вот, переместился. Зараза. Так, готов. Не знаю, зачем мне было их ликвидировать, но опыта, кстати, за это дали совсем мало. Угу. Да елки-палки, здесь закрыто. Не. И здесь закрыто. Куда ж идти-то тогда? А мне куда-то туда. Там тоже прохода нет. А, смотри-ка. Еще бы контрольная точка, было бы вообще хорошо. В районе появилось новое убежище. Так. Состояние этого района тяжелое. Так, теперь он показывает, что мне надо направо. Сюда куда-то. Как-то он резко перешел на ходьбу.
see if this Christina is still working nearby. Дошли до точки, куда нам надо. Наконец. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Maybe I could start by observing what he's up to. Good evening, sir. Do you remember me? If you're here for a reward, you'll be sorely disappointed. But I'll gladly shake the hand of a fellow countryman. I'm not here for a bounty. I'm a doctor. Dr. Reed from the Pembroke. A doctor? In Whitechapel? What an opportunity. My name's Bates. Cadogan Bates. Do you require assistance, Mr. Bates? Not me, but your skills could help a lot of people round here. That would help my business, because I say, a live tenant's a paying tenant. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. I really should thank her someday. Has she treated you? No. When I need a checkup, I'd go to a bloody doctor, not some back alley clinic full of sick foreigners. Так. Ooh. Tell me, what's your honest opinion of the increasing violence in London? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news. But it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Так. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. I've no interest in money. Perhaps one night I will visit you and take what I require. If that should happen, there will be no need for a middleman. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, saved lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that Swamburer's shit. What is your business exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face.
In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. I'm looking for Dorothy Crane. She's a nurse. What can you tell me about her? Dorothy Crane, bless her soul. Really? То же самое, понятно. Угу, я понял. Goodbye, Mr. Bates. Так, там еще мужичок стоял, или он уже... он ушел. Расследовать действия. Так, здесь закрыто. Turn around, sir. Нам не сюда. Нам явно не сюда. Так, а ты кто? А, это же он же, да? Flowers at this hour of night. Mr. Bates. Evening, Doctor. Goodbye, Mr. Bates. Не здесь закрыто. А как тогда туда попасть? A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Так. I must... 9000. А, 900 опыта. Угу. Or to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir.
сюда все же не попасть. This district seems to get uglier every year. Joe, please, I don't have your money. Come on, Barrett, you look... Game you pay for peace of mind. Can't you just look the other way this week, Joe? Come on, we can sort it out, right? It's not my call, Barrett. You pay one way or another. Please. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Rid, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Goodbye, Mr. Peterson. Пока с ним мы можем поговорить? Welcome, sir. Please, take a browse of my wares. I am Dr. Rid. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Торговать. Интересно, что мы можем у него выторговать? Погоди, погоди. Fancy buying something, sir? Я еще не поговорил с тобой. Focus, do you? Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane. So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. Yes, she's a nurse, and quite a good one. What did she do to gain such notoriety? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Так. Угу. Хорошо, одну подсказку нашли. Goodbye for now, Mr. Lewis. Так, идем дальше. С этим мы поговорили. Price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Soon the time will come when Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to А Whitechapel. вот его. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Rid. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir.
I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nethercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. I served in France. Our top priority must be to put an end to this butchery. This war must stop now. Sir, streets are a battlefield too. An invisible and untold war is going on, and it must be stopped. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Ну все. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. Так, он сказал, что этот чувак может быть где-то за церковью. Так, а ты кто? Forgive my interruption. Do not apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Rid, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Так, она вела подпольную борьбу на родине. Вот и вторая подсказка. Еще одну подсказку найти надо.
So, you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. I have heard enough for tonight. Goodbye. Да хорошо, что можно не просто бездушно ходить и убивать, а еще и расследовать. Это интересно. Нам сказали где-то... Ой-ё. Есть вампир. Еще и почтовый ящик найти надо. Ё-моё, да их здесь он не один. А, зашибись. Падла. И они все напрыгивают наверх. Как я должен их поодиночке глушить? Готов. Еще один готов. -3. Хорошо. Ух. Дубинка все-таки хороша. Где-то за церковью должен быть этот персонаж. Вообще не с той стороны церкви пошел. Вот он. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet. Richard Nethercott, at your service. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Так, и 2 подсказки уже о Дариусе Петреску. Это хорошо.
I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. Dorothy Crane он не знает. Ладно. Так, с этим пообщались. Теперь нужно найти еще этот почтовый ящик. А куда нам теперь идти? Good evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Понятно. Молчит. Goodbye then. Хорошо. Так, там можно ресурсы взять. Нам куда-то сюда. Не могу взять, да, его? Хорошо. А, теперь могу. Небольшой букет, в котором спрятан кулон на бесплатный медосмотр. Ага. Так. Найти почтовый ящик. Хороший вопрос. Где же его искать-то? Он что, где-то здесь? Еще один букет. Здесь в упор ящика не вижу. Может, вот это? Да нет. Может, где-то здесь? Нет, он ведет назад. Hello again, miss.
work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Не получилось, да? Загипнотизировать, ну и зачем? Very well. Goodbye then. Так. Что-то надо здесь сделать, только что я не пойму. Где-то должен быть почтовый ящик. Почему нельзя здесь спуститься? Здесь все закрыто. Почтовый ящик. Вот где он может быть здесь? А вообще здесь. Она ходит взад-вперед. Можно пойти сюда. Но метка показывает туда. Вообще ничего понятного. Hello again, miss. Very well. Goodbye. Необходима подсказка. Где же ее здесь найти-то, эту подсказку? Цветы я уже все осмотрел. Может, ее реально загипнотизировать? Опа-на. The content of Darius' letter to his children could give me more. Leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. То есть мы нашли то, что хотели. Это радует. А по поводу
Ну да, все подсказки найдены. Здесь только еще одна подсказка не найдена. Пойдемте назад к дому. I'm cheap. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crane. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Goodbye. Okay. Take care of yourself as best you can. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again. Go away. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Отлично. Дом Дариуса Петреску. Хорошо. Давайте осмотримся, может тут какие-то... Вот, чтоб нашли. Хорошо. При нем так сейф открыли. Нормально. It's locked. Запросто. Здесь что-то взяли. Хорошо. Чего-чего, ресурсов здесь много. I need help. What do we have here, nurse? Patient Raz Van Vasily. High fever running on 3 days.
Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain, diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort, liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Aspirin and salicin, you say? Why not some warm milk and a kiss on the cheek? Where are the quinine salts? Tried buying, borrowing, even stealing. There's none to be found, Doctor. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, Doctor? I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Don't question me, nurse. I need a drain. Now. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. Она на кровь реагирует, понятное дело. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Cardiac massage, now. Cardiac... What? Are you making this up as you go along? Не спасли. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Образец крови. Хорошо. Поговорить с Dorothy Crane. So what do I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same,
Blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Так. Да, у нас выбор, и нелегкий. То есть можно загипнотизировать, и она забудет обо всем, что произошло. Но это, наверное, самый щадящий вариант, на самом деле. Давайте. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Уровень гипноза. Район пострадает в результате ваших действий. Почему? Я ж просто загипнотизировал, чтобы она забыла поговорить с леди Эшбери. То есть вернулся назад, да? Как они сюда попали-то? А у этого что-то было? Да, он лежит. Пусть не забывает собирать. Как они сюда попали вообще? Ого, а чё их так мало? No place for you, sir. I said go back home. Stupid fucking beast! It's on to us! Минус трое. Вопрос, почему они здесь появились? Вот в чем вопрос. Так, сюда нет. А как выходить? Ага, понятно. Вот
чуть-чуть подлечимся. Its effectiveness has been proven by many. Even the flu is no match. Sick and suffering. Me? I'll not die in some piss-stinking alley reeking worse than a week-old lavvy. Ну, вроде правильная идея. Фух, так. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately. Kill it, boy! Burn it, boy! А, ну понятно, то есть пока я их всех не обезврежу. И их здесь 5, вы серьезно? -1. Выносливость-то тоже не бесконечная. Да что за херня? А, да ладно, еще один вылез. Вы что, серьезно? Достал, падла. Еще 3. Еще 4. Он еще и живой. О, готов. Так, готов. Выносливость закончилась. Да вы что, серьезно? Еще один появился.
выносливость, выносливость. Надо вот этого добивать. Эти будут респауниться постоянно. Есть. Жестко. Все, вышли. Здесь уже спокойно. А где она? If only there were more of us, with less resignation and more determination. I know I can count. I wish I could say the same. Perhaps I should have considered the offer from that Cadogan fellow. You're pushing yourself too hard. Но это не она. Или она? Good evening, nurse. Нет, это не. I'm Dr. Jonathan Это не она. the new surgeon here at the Pembroke. Dr. Swansea has already told us about you, sir. I'm Nurse Gwyneth Brannigan. Welcome to the Pembroke Hospital. Did he really? It's a good thing I wasn't hoping to keep a low profile. All members of staff have already read about your new blood transfusion technique. Dr. Swansea made sure of that. I see. Well, I'm a little surprised, but I suppose I'll just have to deal with this unexpected notoriety. You must know, blood transfusions are Dr. Swansea's primary subject of research. He is convinced it is the future. Goodbye. Call me if you need assistance. Конечно, понятно. Поговори с леди Эшбери. А где она? О, где-то здесь, похоже. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, madam. Good evening. Can I help you? It's my son who needs you, sir. I'm Dr. Jonathan Rid. How can I help your son? I'm Beatrice Goswick, mother of Mortimer Goswick. Could you check on him, please, Dr. Reed? I've heard much of your talents as a physician. Goodbye, Mrs. Goswick. Как же без карты неудобно, это вообще. My sweet girl. Он по кругу меня тупо водит, я не могу понять, где она, блин. Может, она где-то на втором этаже? Вот этот, честно, навигатор настолько тупо работает порой. Аж выбешивает. Ну пойдемте попробуем на второй этаж подняться. Может, она где-то там.
Так, кстати, у нас опыта много. Давайте качнемся. Так, что бы я хотел качнуть? Ну, в любом случае, здоровье. Уровень, наверное, уже позволяет. Здоровье плюс 200, 600. Так. Я бы еще выносливость. Пока недоступно. Уровень нужно поднять. Ну, это, конечно, хорошо все. Как его использовать? Вот у нас 10 уровень. Давайте посмотрим, что у нас по здоровью. Да, доступно, но нам надо 1000, чтобы поднять еще уровень здоровья. Ну, пока тогда подсобираем. Опыт не будем его использовать. Ой, нет, стоп. Подтвердить. Выносливость мы чуть качнули. Исчезновение. Угу. Так, давайте посмотрим, что мы оружие можем улучшить или нет. Урон 110. Доела пала. Ну ладно. Нет, так нет. Записка какая-то. The flower's dying. It needs water. Воды где-то найти надо. Так, где найти мисс Эльвери? Надо с ней поговорить, да, и заканчивать стрим на сегодня. Показываю, что сюда, но не сюда. Вот не бред ли? Может, она наверху где-то? Нет, я сюда попасть не могу. А, там еще одна комната. Интересно. Я сюда попасть не могу. Может, мне сюда надо? Нет, не сюда.
бред какой-то. С этим навигатором гребаным. If only there were more of us. Less resignation. Seems to be falling apart. In the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. И вот так по кругу меня водят. Ну что за бред? When I get back, I'll have a word with Tom. He's really pissed me off. Он показывает, что она вроде бы где-то здесь, но здесь ее нет. А, елки-палки, она впала. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. You killed him. He trusted you. And you killed him. Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. No need to apologize, my lady. I know exactly what you endure. The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. The case is closed, your ladyship. The person who took advantage of you has, shall we say, seen the error of her ways. So who was it? My lady, the blackmailer was dealt with using the utmost discretion. The culprit's identity is of no relevance. Thank you, Jonathan. That is exactly what I needed from you. You have proven your loyalty, so, as a friend, please accept this small token of my appreciation. Thank you, my lady. If you have an inclination to learn more about vampires or your current situation, I will be glad to aid you in your quest for knowledge. I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. Excuse my forwardness, but are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you.
me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires, but all vampires are not Ekon. We are but a branch of the immortal tree. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London Vampire Society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scar? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some secrets. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. I bid you farewell, for now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Так, ну а кровь мы можем исследовать у себя в кабинете.
И как раз здесь сохранимся. Так, не понял. Образец крови. Образец разбавленной густой крови. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Scows. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Глава 3. История одной семьи. Но начнем мы эту главу уже в следующем стриме. Причина и следствие. Нам нужно будет поговорить с доктором, но сделаем мы это уже в следующем стриме. Сегодня было интересно, мы победили большую маркетная компания. Приветствую. Приятного просмотра было, да, закончили уже. Стрим 2 часа идет. Рад вас видеть. Да, стрим был интересно, много было расследований, ходьбы, то есть, да, как бы поисков, приключений. Интересно, продолжим, я думаю, завтра. Если, в принципе, игра интересна, то есть, да, расследовать суть вампиров. Почему бы нет? Всем спасибо за лайки, всем хорошего вечера.